Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm Heithan Nabil Khalid, final year medical student from Baghdad University College of Medicine. Welcome again to Antibiotics in Clinical Practice. In this video, we are going to talk about quinolones. Objectives is to know the spectrum of activity and the clinical use of common quinolones. الquinolones, الagents اللي هي commonly used are the ciprofloxacin, levofloxacin, and the moxifloxacins. The cipro and the levo are very commonly used as outpatient drugs. The spectrum of activity مالتهم طبعا حاولت انه بالبدايه احط كل واحده وحدها من ذني الادويه الثلاثه. حاولت احطها كل واحده وحدها واذكر شنو جود وشنو مودريت وشنو بور، بس لاصت وصارت معقده نوعا ما. فجبت الجدول اللي احنا بالعاده نحطه كسمري كمقارنه بالسبيكترم اوف اكتيفيتي مال الدراجز اللي احنا شرحناها وحطيته هنا حتى تكون الموضوع اسهل. راح ابدي اشرح كل دراج واحد، وراها راح نذكر نقاط التشابه ونقاط الاختلاف بالسبيكترم اوف اكتيفيتي مالتهم. نبدي باول واحد اللي هو ciprofloxacin. It is poor against gram-positive bacteria, بس variable activity against methicillin-sensitive staph. So it is overall poor against gram-positive bacteria. It is good for gram-negative, moderate pseudomonas, and good for atypical. طبعا احنا هاي أول أدوية احنا نشوفها هي good for atypical bacteria. It is poor against anaerobic bacteria. Second drug is levofloxacin. It is good overall for gram-positive bacteria, good for gram-negative bacteria, good for pseudomonas, moderate for pseudomonas, poor for anaerobes, and good for atypicals. The third drug is moxifloxacin. It is good for gram-positive bacteria overall. It is good for gram-negative bacteria. It is poor for pseudomonas. It is good for anaerobes. It is moderate for anaerobes, moderate to good for anaerobes, and it is good for atypicals. زين، هسه شنو نقاط التشابه بين ذني الثلاث أدوية؟ كل ذني الثلاث أدوية they are all good for gram-negative bacteria, gram-negative roles, all good. 2 pluses for every one of them. And all of them are good for atypical. فلهذا احنا ما راح نحكي الgram-negative roads and atypicals بعد. احنا ذني ثلاثتين هن زينه على ذني البكتيريا سبيشيز. بين السبرو والليفو نقاط التشابه هي they are good, moderate to good for pseudomonas and poor for anaerobes. اثنيناتهم هيجي. اثنيناتهم يشتغلون على السيدوموناس ما يشتغلون على anaerobes. الاختلاف بيناتهم هو انه الليفو هو good for gram positive بس السبرو poor for gram positive. زين، هاي نقاط التشابه والاختلاف بين السبرو والليفو. بين الليفو والموكسي اثنيناتهم نقاط التشابه بيناتهم هي اثنيناتهم good overall for gram positive، بس نقاط الاختلاف بيناتهم انه الليفو يشتغل على السيدوموناس، الموكسي ما يشتغل، بس الموكسي يشتغل على anaerobe، الليفو ما يشتغل. ذني نقاط التشابه والاختلاف بين الليفو والموكسي. الليفو والموكسي اثنيناتهم good for gram positive، السبرو is bad for gram positive. بين السبرو والموكسي نقاط التشابه والاختلاف السبرو poor for gram positive، الموكسي good for gram positive. السبرو هو good for pseudomonas and موكسي ما يشتغل على السيدوموناس، والسبرو ما يشتغل على الانيروبز بس الموكسي يشتغل على الانيروبز. بين السبرو والموكسي كلها نقاط اختلاف عدا قلنا المشترك بيناتهم كلهم هو they are good for gram negative and good for atypicals. السبرو والموكسي كلها نقاط اختلاف بيناتها. زين. they have broad spectrum of activity مثل بدنا نشوف مثل الليفو with the gram positive activity, gram negative activity, pseudomonal atypical activity. So they are good antibiotics. They have excellent oral bioavailability.
يعني when they are given orally مالتها bioavailability is 80 to 100% and they distribute widely into the tissues. فهي تعتبر near identical antibiotics. ومن احنا نلقي في الانتيبايوتيك هو near identical شو راح نسوي له؟ We will prescribe it a lot. And this has led to overprescribing and the inevitable rise in the resistance of these drugs. هي very commonly used as outpatient drugs. راح نحكي على clinical use بناء على spectrum of activity اللي احنا حكيناه. طبعا احنا نقدر نستنتجها الهاية وراح نرجع نعيد الspectrum of activity بطريقة جديدة. For community-acquired pneumonia and sinusitis, we expect these to be gram-positive bacteria. So Cipro should not be used, but Levo and Moxi, they both have activity against the gram-positive bacteria and can be used. Skin and soft tissue infection also is a gram-positive bacteria, and Cipro should not be used, but Levo and Moxi can be used. For systemic gram-negative infection احنا قلنا انه كلها تشتغل على gram-negative infections all of them can be used. بالUTI هي UTI we expect it to be a gram-negative infection and Cipro and Levo can be used but Moxi cannot be used. Why? Moxifloxacin, the excretion of it is not through the kidney. So it does not reach adequate therapeutic levels in the urine. So moxifloxacin should not be used for urinary tract infection. While Levo and Cipro, they achieve adequate levels in the urine, so they can be used for urinary tract infections. Intra-abdominal infections is also a gram-negative infections. Cipro, Levo and Moxi can be used. بس هنا أنا طبعا تختلف عن UTI لأنه احنا قلنا أنه الUTI هو الموكسي بس ما يستعمل بها فقط لأنهم cannot achieve adequate levels. For Pseudomonas infections, the Cipro and Levo, they have activity against Pseudomonas, though they require high doses of Cipro and Levo to fight the Pseudomonal infections. But they have activity against Pseudomonas, while moxifloxacin does not have activity. Okay, I hope أنه صارت spectrum of activity والclinical use of the different quinolones obvious من خلال هذا الفيديو. Thank you for watching. These are the references.